வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல். இன்னைக்கு நாம ஹெல்த்தியான ஸ்மூத்தி செய்ய போறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஸ்மூத்திக்கு இதுதான் தேவையான பொருட்கள். ஒரு கப் ஐஸ் கியூப்ஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்துக்கலாம், 3/4 கப்பு பால், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி, ஒரு ஆரஞ்சு உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 1/4 கப்பு பைனாப்பிள், ஹாஃப் பனானா எடுத்துருக்கேன், 1/4 கப்பு ஸ்பினாச் அண்டு 3 ஸ்ட்ராபெரி எடுத்துருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு போய் பார்க்கலாம். இப்போ நான் எல்லாம் லிக்விடும் ஊற்றிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் போட்டுக்கலாம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் இது. ஸோ பசங்க காய் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். கடைசியில் ஒரு கப்பு சீஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ கிரைண்ட் பண்ணுறது தான். ஹெல்த்தியான ஸ்மூத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போவோம். ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் இந்த ஸ்மூத்தி சாப்பிட்டா. லஞ்ச் வரைக்கும் பசிக்காது. ஸோ இது கீரை பழம் எல்லாமே போட்டதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.